Hello, hello. Hello, mic testing. Okay. Sorry. Naalang J. Nagsamok-samok ron. Okay, so anyway, hello guys, are you still here with me? Hello? Kinsay wala? Ayo. Hello, sir. Good afternoon, sir. Okay. Kinsay wala ron? Nay usa wala. Asay, babe, paki-on lang ang camera please. And kabag kanoniko kaduhas kanoniko kapisnon Carpos Sir, Sinisa mao pa kung Pilinon camera to Dagmay on. De la Victoria Felices Gabato Hinon Ibarra Hernandez. So si Hernandez wala. Sir, na ako, sir. Oh, naadi ay. So Ibarra, Lebron, Lucero, Mahinay, Mahusay, Mandresa, Nigre, Niadas, Umandak, Umiktin, Omega, Swan, Sumalinog, Suralta, Tixon, Tuto, Balisado, Villacampa. Okay. So, kompleto. Kinsa may walay camera nga nag-on. Okay, so next meeting ha. Kung di mag-on og camera ato ang absinan kay murag last week radyo ko sige panugon ani inyong camera ay nga dapat naka-on basta mag-online. Niyang uban murag magamit naman nga rason ang ilahang ambot unsay irason. Okay, basta next meeting again kung di mag-on sa camera, I consider na ako as absent. Okay? Okay, so last meeting, what did we do last meeting na gani? Last meeting. So we have just talked about unsa man tong last na to? FPGA. Oh, naabot na tag FPGA no? Okay, so on the topic of FPGA, okay, we have discussed about the construct of an FPGA. Essentially, it is based on the use of LUTs, okay? So LUTs stands for, unsa ganito guys? What does LUT stands for? Anyone? Magruleta na po ni. Look up table, sir. Lookup table. Okay. Yara. Wala pa ta ka FPGA, sir. What ka ba FPGA? Wala pa, sir. Asa di tatamon na tulas. Pag-laser. Asa taman? Itong gipa-design minimo sa PLA, PAL o GROM, sir. PLA o GROM. What ka butog si PLD? Murag ipabasa na lang ko ninyo ang topic ani. Kay naa na sa notes. Di ba ingon ko ato ibasa na lang ninyo kay puros na ni siya bla bla. Okay, naman ni sa notes no. Nagbasa na mo ani wala pa. Hello guys. Nagbasa mo sa notes wala. Okay? So Wala pa, sir. wala day magbasa. Okay, so I think mo akong last gi-instruct ninyo. Okay, since there is more on reading naman ang rest of the chapters nga gi-upload nato sa inyong notes. Okay, so essentially kung magtan-aw ta ning CPLD,
kung magtanaw ta sa structure, in a way, pare-pareha ra siya og mga PAL blocks. Okay? So, ang kalahian lang with PAL and CPLD is that CPLD is made up of a lot of PAL-like blocks, okay, that are interconnected with other PALs to increase the density. Okay, so mao na advantage sa PLD. Whereas, kung maghisgot ta og FPGA, okay, lahi pod ang FPGA. And FPGA basically consists of more gates compared to that of CPLD. So that means mas higher ang density sa sa FPGA compared to other PLDs. Okay? So, inside a FPGA, okay, basically it is composed of what we call as a logic structure, okay, a routing structure, and the programmable I/O. So, mo ni ang mga programmable I/O guys, kaning gitawag nato nga I/O block. Nya napo tay gitawag nga programmable routing structure, kani sila. Okay? So, basically kani siya may gitawag nato nga connection block and switch blocks. Mo na siya nga to ang routing structure, which is responsible for connecting the input and output of one logic structure to another. Okay? So, kung magtanaw tag FPGA, compose na siya og a lot of configurable logic blocks or kanang gitawag nato nga CBL. Okay? So, those so-called CBL nga to ang gitawag is also known as LUTs. Okay? Lookup table. Ang inside sa configurable block, kung magtanaw ta, it's basically similar to that of a structure of a what? What does this reminds us of? Does it ring any bell? Okay, so maybe makalibog siguro no kay wa may label. So kung butangan nato, okay. So what does it reminds you of now? Multiplexer. Multiplexer, okay? So inside the I, aning gitawag nato nga CLB sa FPGA nato are multiplexer whose data inputs is ang programmable part or acts as a storage para niya sa program nga ato ang buhaton. So if you still remember, we could actually use multiplexers to perform logic functions. Okay? Kahinumdom pa mo gamit og multiplexer guys as logic function. Okay? Sige, pahinumduman nato. Okay? Ato ang pahinumduman. Maglingaw-lingaw na sa tani, pawagtang sa duka niya ra. Sus, sorry jud kayo. Nasayang ang 30 minutes og hapit na din mag-usa ka oras. Unsa ba? 1:30 pud mahuman atot ani. Okay, while waiting for the wheel of names, okay? Again, here is an example of a unsa ni nga multiplexer ang naa diri makita ninyo. Okay, what type of multiplexer is this? Natog maka-identify ba sa kaning nga multiplexer? Kato ng mga answer like 4x1 sir na. Yeah. Okay, what is the name of this multiplexer? How do we name our multiplexer? Asa ta magbasi? Okay, sige. Manawag ta kay wa may mo volunteer. And here it is. Og dili pa din inyong pangalan, kadot lang. So, kompleto man ug nya ra. Magsugod data dito sa ato ang mga wala matawag day no last time. Kato na sa dato ang pilion, okay? Para na ay class standing. Okay? Kung di madag class standing kay di katubag sa pangutana, class singing. Okay? Sige, go. Okay?
para naasay something to look forward to ba every meeting, di ba? Unsa kay sunod na kong kantahon. Okay, so here we have it. Tikson. Where is Tikson? Asa mo to si Tikson? Kuan sir, katong 8 to 1 to sir. 8? 8 to 1. Okay, so kani is an example of 8 by 1. Okay? So pwede ra pod na 8 to 1 multiplexer. Okay? So katong uban, nganong nangutan na mga nganong 8 man? Again, magbase ta data inputs with respect sa output. So multiplexer only has one output here. Okay? Nya kaniday si x1, x2, x3. x1, x2, and x3 are select inputs. Wa na siya labot sa ato ang naming convention for multiplexer. Okay? So what you see here is an example of a multiplexer basically utilizing unsa ni nga multiplexer ang gigamit dire. Okay? So kung unsa? Unsa ni nga multiplexer ang gigamit? So if we consider, okay, very good. If we consider the idea of LUTs, okay, we don't have a direct connection over the data inputs because the data inputs are basically storage, okay? So ang ato ang input jud diya niya is ang select inputs. So kung magtanaw tani, there are only 2 select inputs. So using the formula for multiplexer, 2 to the n, wherein n refers to the number of select inputs, so we have 4. So this is a 4 by 1 multiplexer sa kaninga implementation of our FPGA. Okay? So looking again, okay, kamo nalay basa na guys. Okay? Forward na lang ta. Okay? Paspasan lang nato. Now, how are LUTs integrated in the design of an FPGA? So, as stated earlier, na atay mga programmable nga logic blocks and the interconnection block, nya wala lang gipakita diri ang ato ang mga IO blocks. Okay? So, this interconnection allows you to, again, communicate with other LUTs. Okay, so those are also programmable. Okay, so pwede ka magbuot kung kinsa i-connect nimo ana nga bus. Okay, so again, ang atong storage cell is within the concept of your LUTs. Okay, so anha nato isulod ang ato ang logic function. Okay. Now, reviewing, okay, how multiplexers are utilized to perform logic function. So this is the most common way of how we interpret a logic function using multiplexer. So in this example, what we have here is an XOR. Okay, so an XOR essentially has 2 inputs. Okay, in this example, having 2 inputs, we can generate 4 different combination. Okay? So, based on nga problem, ang ato yung hunahunaon is, okay, i-implement na to using a 4 by 1 multiplexer. Okay? No problem. Problem solved. Okay? However, it's not that efficient really. Implementing this problem with a 4 by 1. Okay? Now, how do we make the design more efficient? So we try to reduce the number of gates utilized. So kanimang good kung imuha jud ning i-break down into basic gates, it is actually composed of a lot of basic gates. Okay? So if you have remembered, we can actually implement this with a 2 by 1 multiplexer. Okay? So, do you still remember kaninga strategy? Okay? So, given that our select inputs ang ato ang gigamit is kaning si W1, okay? So, giunsa ra to nato ni pag-analyze. Kung 0 si W1, then the output is equivalent to W2.
If W1 is 1, then the output is basically the inverse of W2. So we can rewrite our table in this manner. Okay? So sa output nato, di siya specific na zeros and ones, but essentially dependent on the value of W2. Okay? So having this table, we can now easily implement that into a 2x1 multiplexer. So base sa 2x1 multiplexer, base dire, if ang imong selected input is 0, then ang output would depend on W2. If the input nimo is 1, then the output is dependent on the inverse of W2. So to give us that inversion, nagbutang taog inverter. Okay? So this is now our new design. Okay? Para sa ato ang problem for your XOR. Okay? So if we dissect this into basic gates nga implementation, okay, mas simpler ang iyang design. Okay? Nganong mas simpler man? Unsa ra may sulod sa 2x1 multiplexer? So inside the 2x1 multiplexer is basically just made up of, okay, a single inverter o naa kay duha ka AND gates. Okay? So which represents your I0 and your I1. Okay? So ingani lang siya ang sulod sa 2x1 multiplexer. Ngano di ay kung anhita sa 4x1 multiplexer. So sa 4x1 multiplexer, di ba, it utilizes duha ka inverter. Okay? And that is for your input W1 and W2. So it's either inverted or not inverted. Okay? Nya, pila ka AND gates. So naa kay upat ka AND gates. Okay? So one for each decoding. And of course, you'll have an OR gate. So given that we are using a 2-input OR gate, ang implementation nato would be something like this. Okay? So kani for combination 0, 0, tara di ay, yeah, kani kay 0, 1, kani kay 1, 0, yeah, kani is 1, 1. Diba? Mao na yung implementation. So kung tanaw nato, this is implemented with what lang? 1, 2, 3, 4. Upat ka book gates. Kani, how many implementations? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ka book gates. So in terms of power consumption, dako siya power consumption. Okay? So kana guys. So again, in terms of efficiency, maybe ang uban moingon, naaro may usa ka IC sa 4x1. Kani duha ka IC, multiplexer o inverter. But again, it will boil down into the power consumption. Okay? So ang design jud in terms of, let's say for example, kanang ipahimo nimo siya as ASIC, okay, kanang mga application specific IC, mas gamay ni siya og magamit nga semiconductor. Okay? Kay gamay ra mag gates ang gigamit during implementation. Okay? So muna guys. Now let's look at this example. Again, we have here a 3-input nga table. Okay? So likely ang gamito nato is unsa man guys? Unsa nga multiplexer? 8x1, no? Okay? However, let us see if one of your classmates here can implement a solution using multiplexer nga 4x1. Thank you, Gabato.
Okay. So, readiness gibato. Nya asa man nato ipabutang ang answer ni Gabato agto ta sa asa naman to akong whiteboard. Di mo open. I-open na bang link guys? Wala pa. Kahinay ni Jamboard. Okay. Practice. Hinaya, uy. O, dere. So, come, Gabato. Show us your solution. Okay. So, again, unsa ganito guys, when doing the solution, diba, there are so many ways to create a solution for this one. Okay, you could choose any input kung kinsay himuon nimong select input. Sir, pwede patabang, sir. Patabang ka. Yes, sir. Kanta sa. Pila to guys, ka-seconds ang kanta? 30 seconds, sir. 30 seconds. Sige, go, Mr. Gabato. Before katabangan, dapat mo kanta sa jud daw ka. Bisag Choose unsa any lang nga kanta, sir. Bisag unsang song, basta wholesome. Kanta lang ko, sir, eh. Wholesome ang kaning mga kanta ka ha. Yes, sir. Sure lang ha, kanang dili ta maka-cause og disturbance sa uban. Okay? Sige, go. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up the world so high. Patay sa iyo pa jud, patay makoreksyon nang gas kung bata na bay. Sige na lang, sige panawag kinsa may mutabang nimo, ako na lay pili gihapon para di ta madugay kanina lang. Sige, sir. Be. Sus, paita nag-twinkle twinkle sa iyo pa yung lyrics. Sa untan ni oy. O tara, Nigre. Yehey. Sige Nigre. Hopefully dili na sa ka magkon ha kanang si terman na guys, nursery song. Okay, Nigre, are you still here with us? Yes, sir. Sige. Tora din nag-record si Nigre. Sige Nigre. Okay. Na post na ba to ninyo diri bay katong lecture gabi sa microprocessor ang katong video recording? Okay. Sige. Nigre, ni sod na ka sa Jamboard? Okay. So if we're gonna be implementing this guys using a 4x1 multiplexer, unsa toy buhaton gani nato ani? Mo select lang ta og input nga mo ay gamito nato as basis for our combination. Okay. So kinsa mahimuon nimong basis para sa output o kinsa mahimuon nimong basis for the select inputs. So it's really up to you. Okay, so nani kwan. Actually daghang possible solution actually. Okay? Pero ang pinakasayon is kanang magtupad sila para di na nimo i-rearrange ang combination base sa truth table. Okay? Pwede ra katong block diagram ni Gre ang imuhang gamiton. Okay? No need nga i-create pa nimo using basic gates. Okay?
Kato na lang square nga naay data inputs ug naay select inputs then one output. Okay, so ang uban practice mo guys. Okay, just in case mukanta si Nigre, so nana sa tay tawgon lain. Okay. Nya pag amdam pud mo lyrics dira oy para di pud masayop.
Okay. Flo! Kumusta pala sir niya? Hindi, patingin. Asin yun. Oh, welcome to the club, sir. This is it. Wala nang atrasan. Online. Huwag naka-on. There we go. Off mic ka, sir. Off mic day. Okay, so basically
Ay, sorry. Mo ni ato ang recommended solution. Okay, di na lang ta maghuwat diri sa ato ang drawing kay mura mag Ay, sir, ganiharan naman, sir. Yung lang irison. oh, i-reason. Ay. Kinsay nag-erase by? Ingni ko, makita mo tong icons nilang dagway. Ato ang pagtuon sa saw. Okay? Unsay tawag ato gabato, ingana gabato kanang magsamok-samok. Buliing, sir. Buliing ba na itawag ata? Dili nato specific term, unsa tawag ka na bang magsamok-samok nimo ba? Unsa tawag na? Kana di ay. O sige, ato na ipatawag sila sa saw. Okay? Inaantag na ay unjust vexation. Okay, ato ani silang pahimuog letter of explanation. Okay? Kinsa man to nag-erase by. Okay? So anyway, importante kay when you show your solution, make sure isuwat yan ninyo ang label sa multiplexer. Okay? For example, kani selector 1, kani selector 2. Kay mo matter man na siya based on the weight of your input base sa imong solusyon. Okay? Sige, ako kabantay ato da na din nag-erase day sa answer. Abi kog ikaw may sigig erase ug himo balik. Sagdi lang. Kung natay masakpan ani no, ipataktak tani for unjust vexation. Okay? Pausan ta na sila bay. So anyway, mo na siya. So again, alternative solution for this, unsa may alternative solution. Okay? So alternative solution na to would be something like this. So 0, 0, 0, 1. So essentially, ato lang ning i-drop down dire. So ang ato ang i-select na input is si W2 and W3. So again, for the combination, given that we followed siya, W2 and W3, ang output F would be 0. Kung 0 si W1, kung 1, moro mangyapon di W1 ug 1, oy parehara di ay. Okay? So same ra di ay. Okay? If you use W2 and W3, okay, for your selection. So again, you can use any combination, guys. For all I care, it could either be 1 and W3 ang gamito ninyo nga selection kani. Okay? O kani. Pero murag makalibat na no kay you need to rearrange sa combination nga 0 0. Bitaw no, tanaw daw nato kung 0 0, let's see daw W1 and W3 if we get the same answer bagyapon. Kung 0 0 0, kung 0 1 dara 0 magagad siya W2, sa sir. W2. So W2 gyapon. And kung mag 1 0, asa man si 1 0 dara. 1 0. W2 gyapon. And kung mag 1 1, 1 gyapon. Okay. So bisag asa din nga combination, be it W1, W2, W2, W3, W1, W3, the answer is basically the same ra gyapon di ay. So mag-usab-usab lang diri sa input nimo. But the circuit remains the same. Wala kayo'y changes. Okay? So kana guys, okay? Providing alternative solution, okay, with smaller multiplexer to perform the logic function. Okay? So let's say kani. Okay? Sige daw. Let's try to implement this using a 2x1 multiplexer. Lingaw-lingaw ni siya. Pero, dugay man kaninyong giansiran. Assignment lang sa sir. Erase man, i-assignment na lang tani. Okay, so anyway, It na ta sir.
screenshot na lang na palihog. And timanan nato kinsaning mga wala pa matawag. Okay? Atuan ni silang tawagon for next meeting. Okay? So sorry kay guys, ganina kay dugay kay naka-start. Medyo naalay gi kon sa kadyot, gi cater. Ay, mas nindot lagi ang kwan jud no, face to face kay wa joy mo interrupt. Okay, anyway, before we go again, can we all turn on our camera please? Okay. So malinog. Let me just remove my presentation. Okay, at my count, nyara si Umiktin wa gyapon. Si Nigre walay kamera gyapon. Nara, sir. Naara aw asa man ka? Where you? Sir. Nagdual ka o account o sara? Giat na akong sa account ako, sir. Okay. Sige, at my count, nira, kasulas pop-up eh. At my count, 1, 2, 3, say chess. Okay. So, nagbasa na mo guys about Shannon's expansion theorem? Patay, wala pa sila magbasa. Appeal beyond tatos discussion. Okay, so anyway, try to search about that Shannon's expansion theorem para next time diretso na ato ang discussion o wala na yung magkanta og Twinkle Twinkle Little Star. Okay, so again, Shannon expansion is really not that different from what we were doing right now, guys. So it's just like a mathematical support, okay, for this solution nga to ang gibuhat. Okay? So with that said, everyone, I'll be seeing you again next week. Okay? We'll be having... Sige lang, ika-Monday na lang kung mo decide kung mag-face-to-face ba ta next week. Okay? So, mao lang sana for now. Goodbye and God bless everyone. Excuse me, sir. Nakoy... Sir. Yes. Naay? Unsa? Pwede ko ma-ask about sa katong sa grado, sir, follow-up for scholars. Naghatag naman ko. Base dito sa lista nga gihatag sa ako. Sa katong reporting, sir ba? Sa reporting. Okay, para makagrado, sir ba? Ang problema, ang buti, asa man na ako isingit. Wala pa ko kahatag ninyong topic kay na busy pa ron sa enrollment o sa admission kay way laing tao jud sa department. So kung maghimo man mo ana sa report gani, ang problema kanus-an na machikan. Usad, sir. Okay. Una na lang dito, sir. Kuan na lang sana, i-waiver na lang sana to guys. Himoy na lag letter. Musahin ra bitaw ko. Nga di pa ninyo ma-produce ang grado. Kay tungod kay last sem walay teacher niya. Kuan pa. Gipahimo pa ninyo ang requirements. Okay, nga report. Okay. So ingana na lang sa kay lisod man kay hatagan ta mo grado, di ba? Nya mohatag og uno niya. Wala para by task gihatag. Okay, kisa pa'y wala mohatag og grado kang Sir Nabia, okay na? Sir, murag wala pa sa grado sa imong subject, sir. Katong nasa lista, sir. Wala ninyo ma-follow up si Sir Nabia? Ay, sa kang Sir Nabia, sir, naan na mi, sir. Naana. Imuha na lang Kinsa po. sa imuha na lang, sir. Napasa Wala Wala. na select, sir. mo ba? Wala sa portal lang logic, sir. Logic Wala. Logic lang wala. circuit? Na-submit naman ko to katong sa date nga to ang gisabutan. Sige lang, ako lang i-check balik ron ha. Nganong wa to siya ma-upload? Dugay naman na to itong na-submit.
Okay, so katora, mora, sa mga minors, so anay problema sa minors, nahatag na ang grado? Yes, sir. Nahatag na, sir. Okay, sige, sige. Nya, wa may nausab dito, no? Katong sa lista nga gisubmit, Villa Campa? Same ra to as before? Ako sa sir. Katong lista ba? Katong nangayog ilang grade daan? Sir. Maura. Itong i-update draw gamay kay na itulo ni Papil. Ano ba? Wala ha? Let me check daw. Naa ba? Wait siya daw. First sem. Gili, dali gani itong himo gani. Wala day ma-update. Day. Hala. Wala lagi ma-upload. Na, ang nisulod ang Nitra. Hasula. Sige, sige, sige. I'll be uploading it in a minute. Okay? Wa jud day ma-successfully load inyo ang grado. Ang Nitra ni sulod. Okay, so sige. Maura to. Wa na ilang issue. Okay, so sige guys, you can log out now. Bye sir, thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.